Hivi sasa kama nilivyokuambia niko na Angela Nguku ambaye niko naye hapa, mkurugenzi mkuu shirika la White Ribbon masuala ya afya. Karibu sana katika studio zetu za SEMA na Citizen, na pia vile vile ndio amewasili kutoka uwanja wa ndege, lakini akaamua kwamba aje tusaidia. Asante sana kwa kuja kuweza kutuelimisha licha ya uchovu huo. Alafu daktari Idan Masekela pia vile vile KPMDU, asante sana pia vile vile kwa kuja katika studio zetu. Kwanza tuweze kupata taarifa iliyofanywa hapo jana kuhusiana na mambo yalivyokuwa kule Kerugoya katika kaunti ya Kirinyaga, iliweza kutufungulia mjadala wetu wa leo. Ni wafanyakazi wa serikali ya kaunti ya Kirinyaga waliokuwa katika harakati ya kuokoa jahazi iliyo hospitali ya rufaa ya Kerugoya kutokana na aibu iliyoikumba hospitali hiyo. Aibu iliyotokana na serikali ya kaunti ya Kirinyaga kuwaachisha kazi wafanyakazi wa kaunti wiki 2 zilizopita kama njia ya kupunguza gharama ya mishahara. We are optimizing the staff. So we've moved around staff and they were moved to replace or to fill in the gaps that you're mentioning may have been occasioned by the laying off of the staff. Na kama njia ya kurejesha hadhi, gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru amebuni jopo maalum litakalosimamia shughuli ya kuimarisha usafi hospitalini humo kwa muda wa saa 72 na baadaye kuandaa ripoti katika kipindi cha wiki 2. This is a high-level task force composed of senior county government officers, including the chief of staff, county executive committee members for agriculture, environment, and the CEOs of health, and even other critical departments. Hata hivyo, bodi inayosimamia utendakazi wa madaktari nchini ikiongozwa na Daniel Yumbia ilizuru hospitali hiyo Jumapili kubaini uhalisia wa mambo. A comprehensive report will be compiled and tabled to the Cabinet Secretary of Health by tomorrow at 11 a.m. and this will enable her to advise the governor and all the other relevant officials on how to correct this. We will return to this facility in 14 days to inspect the implementations of all the recommendations that we make to the Cabinet Secretary tomorrow. Kwa sasa serikali ya kaunti haina budi kufanya hima kurejesha hali sawa katika hospitali hiyo, kwani muungano wa wafanyakazi wa afya umetishia kugoma iwapo Taswira itasalia kuwa hivyo kwa muda wa kipindi cha muda wa saa 72, ikisisitiza kuwa afya ya wanachama wao iliathirika kutokana na hali duni hospitalini humo. Raquel Muigai, Runinga Citizen. Vile taarifa inahitaji maelezo. Angela Nguku imejieleza na inatupa taswira jinsi mambo yalivyokuwa. Na tunaanza moja kwa moja tukiweza kuizungumzia hospitali ile ya rufaa ya Kerugoya kama mfano wa mada yetu ya leo. Tatizo liko wapi? Tatizo ni kaunti hazina hela ya kutosha kuweza kusimamia hizi hospitali hizi. Tatizo liko wapi kimtazamo wako? Asante sana. Kwanza kusema hiyo hospitali ya Kerugoya inaonyesha jinsi hospitali za Kenya ziko. Ni reflection ya zile hospitali venye ziko, kwa sababu nafikiri nimetembea kaunti mingi sana na hali iko hivyo. Na hata kama sijaenda kwa hizo hospitali, ukiongea na wamama na wasichana, wacha niongelee juu ya mama kwa sababu hao ndio na deal nao kila siku, watakwambia kuhusu hali ilivyo katika hizi hospitali. Wakienda kujifungua, wakati wamepeleka watoto immunization, wakati wakienda ukienda ANC and the like. Kwa hivyo ni kusema ni reflection ya venye hali hiko, na si kwa sababu county, nafikiri si kwa sababu county haina hela. County haija prioritize. Mi sana nasemanga I think kulikuwa na shida ile kubwa nafikiri Kenya ilifanyika ni kudevolve health. Kwa sababu wakati nilikuwa mwanafunzi, wakati nilikuwa na train, nikiwa kwa hizo hospitali sikuiona Kenya naona saizi. Nafikiri devolution ilikuwa inapasa ku make things better. But nafikiri prioritization imekuwa changamoto sana. Na I think hiyo ndio shida kubwa tulio nao. Si kwa sababu hakuna hela, ni priorities are quite different. Kwa ni kwamba kaunti zetu hazijalipa swala la afya kipaumbele na wanalichukulia kama swala kwa urahisi. Je, inamaanisha kwamba kimtazamo wako baada ya kuzungumza hayo kwa kifupi tu, wakati umefika tushinikize kaunti ziweze kulipa swala la afya kipaumbele, ama wakati umefika kugatua afya tuweze kubatilisha na kuweza kuregesha katika serikali? I think siwezi sema
I think tushaenda mbele, tushagatua afya ama kudevolve. Manake kuna zungumza kwa sababu kuna mjadala wa mapendekezo ya katiba ambao unakuja. Labda tukazungumza je katika uona kwamba ni wakati tuweze kukumbatia swala na tuweze kubadilisha kipengele hicho, ama tunaweza kuzungumza na magavana wenyewe wakatilia mkazo swala zima la afya? I think tunaweza weigh both option. Tuone ni gani itaweza kuwa the best option kwa Kenya. Lakini kwanza hivyo wenye atafanya hii mabadilisho si wanasiasa peke yao na sio leaders peke yao. Ni wa Kenya sisi tuamue na demand accountability. Remember, health is a constitutional right. Ati ni kitu unaenda kupewa, it's not a privilege. It's a right, it's a social good, it's a basic need that you need to have. Kwa hivyo ni lazima to demand. Kama unaenda hiyo hospitali ya Kerugoya na umekuwa ukiona hiyo yote, upasi kuwa unanyamaza. Hiyo apathy lazima itoke kwa Kenya. Wakenya lazima wasimame, washikane, waseme kweli tunahitaji ABCD. Tumebebwa vibaya sana for so long. It's a high time tunademandia accountability kwa sababu tunalipa tax, tunafanya kama ni I think kila Mkenya analipa tax na tunalipa a lot of tax in this country. Kwa hivyo ni sisi tuamke na tuseme kweli we need accountability. Hela yetu inaenda wapi? We need to be prioritized. Sio kila wakati nasikia ni wabunge wana prioritize their payments, everything. Ni wakati gani watawi prioritize demands wa Kenya? Swali zito kabisa, lakini ukiangalia upande wa pili, baadhi tu wa madaktari ambao katika hizo hospitali za umma wanasema kwamba kweli Mkenya anaweza laumu, lakini kwa sababu ajui zile shida ambazo madaktari wanapitia katika hospitali za rufaa. Wanasema kwamba kweli kuna matatizo mengi, pesa imetengwa kweli, lakini bado pesa ni chache na kuna mambo mengi yanapaswa kuweza kufanyika. Daktari Ida. Asante sana. Unajua wakati mwingine nakuwa disappointed na Wakenya when they see hiyo video kama hiyo video ya Kerugoya, wana act shocked. Lakini this is what every Kenyan kila mahali wanasafa. Juzi tuliona Pumwani jinsi maiti ya watoto ilikuwa imehifadhiwa. Kuko na coolers ikabidi ndio wakaleta. Kuja hapa any public hospital ukienda leo utapata the same situation replicated everywhere. Kuna wakati madaktari tumeenda strike juzi ya KMPDU, na the main issue we are raising your time kwamba our public health care ilikuwa na shida kubwa sana, lakini serikali nayo ikaamua kuambia wananchi kwamba sisi tunapigania pesa peke yake. Yeah? So kama madaktari, si tu madaktari, wauguzi na all the other healthcare workers, no, sadly tuna manage zile hospitali zenye tunafanyia kazi, lakini zile pesa za kutumika katika afya inakuwa budgeted by politicians. Yeah? Kitambo kulikuwa na hii mambo inaitwa FIF, Facility Improvement Fund. Ilikuwa kwamba hospitali inapopata pesa inatumia hiyo pesa kuimprove huduma ya afya katika hospitali, lakini wakabadilisha law, yeah? The Public Finance Management Act ikasema kwamba hiyo pesa tukishaipata hivyo tunaituma katika Central Bank ndio inarudishwa kwa county. Sadly inaporudishwa kwa county haitumwi kwa healthcare. Hata hii pesa ya maternity ya NHIF inapotumwa kwa county haikui ya market inafaa kutumika katika healthcare. So mwanasiasa anaamua kufanya nayo nini? Kujenga barabara, kuweka nayo stima. Zile vitu zenye mwananchi akitembea pale nje ataviona, sio vile viko pale ndani ya hospitali. Na sisi wa Kenya we don't like holding our leaders accountable. Yeah? Kwa hiyo kama nimeweza kusoma Ida, nasema kwamba manake mwaka wa fedha wa mwaka jana ni kwamba serikali iliweza kutoa takriban shilingi bilioni 70. Kwa nasema katika hizi pesa zikipelekwa katika county, zitoka katika benki kuu katika county, ni kwamba zinafanywa majukumu mengine. Yeah. Mbali na masuala ya afya. Yes, hiyo pesa haijakuwa ring fenced. Hakuna wakati nakuja kwamba hii pesa tukituma hivi use it for healthcare. So the politician, the governor and all those MCs wanaangalia kwamba ni kitu kipi tunaweza kufanya ili voters waone. Waje tuwawekee barabara, because that is what the voters will see. Na ukumbuke kwamba wa Kenya tuko na one weakness kwamba tunapopoteza mgonjwa wetu atulizangi maswali kwamba kwa nini aliaga, kwa nini dawa ilikosekana. Instead tunasema ni matakwa ya Mungu amechukua yule aliyempenda. We privatize death. Yeah, we mourn quietly. It is high time wa Kenya waanze kucomplain kwamba kwa nini kama hapa Kerugoya kuna wagonjwa pale, kuna relatives wanakuja kuwatembelea na wanaona hiyo shida yote, lakini I'm sure it may happen for a very long time. Nobody complained because Kenyans wamezoea kukaa na shida zao kivyao bila kuuliza maswali magumu kwa wanasiasa. Na katika ripoti imeweza kutolewa hapa na kamati ile ya afya ya bunge ni kwamba hospitali 4, baadhi ya hospitali ambazo zina shida zaidi, hospitali ya kitaifa Kenyatta, hospitali ya kitaifa pia rufaa ya Mathari, hospitali ya rufaa ya Moi na hospitali ya kitaifa ya rufaa ya majeraha ya uti wa mgongo ni moja wapo. Lakini nitatoa mfano kwa hospitali ya Mathari ili iweze kunisaidia. Ni kwamba nesi mmoja anahudumia wagonjwa 147. Na sisi tunatarajia kwamba atoe huduma nzuri, huduma bora, sio bora huduma. Inawezekana hii kweli?
I think venye kuko sasa haiwezekani. Tumekuwa tukiongelelea masuala ya wauguzi na madaktari kuongezewa Kenya. Kwa sababu venye kuko, hakuna venye muuguzi mmoja atapeana huduma kwa over 100 patients na apeane quality. Kwanza atachoka. Kuna kitu inaitwa burnout. Na akishachoka kama binadamu ataanza kureactia ule mgonjwa venye anataka. Na huyo mgonjwa akienda hapo atafikiria ni nini venye mwenzangu anasema, kwa nini huyo nesi ana react hivyo? Atafikiria ana react hivyo kwa sababu anajisikia. Ni kwa sababu ya ile shida anapitia. Anataka kupeana yale mazuri, anataka kupea the best of the services, lakini hana namna. Nakwambia I think story ya Mathare, na imagine wale Mathare ni patients wenye hawajiwezi hata kujifikirilia. Kwa hivyo can you imagine huyo muuguzi anapitia nini? Kwa hivyo our health services are overstretched. In terms of health workers, they have limited health workers. You know, they are so few. I don't understand. Mimi nashinda kujiuliza swali moja. Rashid, how wanasiasa ama wenye wako kwa leadership wakiambia Wakenya endeni pale kwa ile hospitali mpewe matibabu, kwa nini wao wenyewe wasiende mbele watuonyeshe kama kuna quality health, kama kuna wauguzi wa kutosha ama madaktari? Kwa nini wanataka sisi tuende, lakini wao wenyewe wanaenda kwa hospitali zingine, wanapanda ndege wanaenda India, wanaenda US, wanaenda South Africa? Wao wenyewe, naambia Wakenya, ile siku utataka kujua huduma ya Kenya, huduma zetu ama services zetu zimeimprove, ni wakati utaona mwanasiasa ameenda pale kwa ile hospitali, anazalia pale, anapeleka mtoto wake pale. Lakini kwa nini yeye anataka mimi niende na yeye mwenyewe anaenda mahali pengine? Kwa nini sisi hatujiulizi hiyo swali kama Wakenya? Na swali zito kabisa, nasema na kama watatibiwa hapa pia watatibiwa katika hospitali za kibinafsi, sio hospitali za umma. Kwa hiyo ndio changamoto zaidi. Hospitali ya kitaifa ya Kenyatta shilingi bilioni 3.6 mwaka huu, tunatarajia kuweza kuwatengia kifedha shilingi bilioni 4.9. Ni hospitali ambayo ni tegemeo kwa wengi sana. Lakini hali pia pale si shwari. Sasa kuna swali linakuja kwa nyinyi kama KMPFD, unasema kwamba kuna wakati mliandamana lakini Wakenya wakabadilisha ile ajenda ya maandamano yenu wakati ya siasa hapo ndani. Mnapoona mambo yanaendelea, ni kwamba bado mtashinikiza kuwa na mabadiliko, ama imefika mahali mmesema acha na sisi tutulie tuone kitakachofanyika? Sisi kama chama cha madaktari hatuwezi choka, kwa sababu hakuna kwingine tunaenda kufanyia kazi ile tu hapa Kenya. The sad thing about Kenyatta ni kwamba Kenyatta ni hospitali kuu, si tu kwa Kenya pekee yake, lakini kwa hii region ya East Africa. Yeah, being a public hospital, Kenyatta haiwezi turn away any patient akija pale. Yeah, yet you have the same facility ilikuwa imejengwa very early in the 70s, serving maybe a population of like 2,000. Right now serving a population of like 6 million Nairobians. Si Nairobi tu, Kenya mzima. Yet haijaikuwa expanded popote. Hujaisikia tu wamejenga hospitali nyingine ya kuoffer the same services. But even worse of that, kwamba even the workers there, wale healthcare workers there, hawatoshi. Yeah, can you believe that most of the doctors who work in Kenyatta are not paid? Yeah, they're called registrar, they're doing their master's training, but nobody pays them. Wewe jiulize kama mgonjwa unapoenda kwa daktari mwenye hajailipwa miaka 5 miaka 6 akisomea pale, analipa rent aje? Labda akikuja kufanya kazi mchana alifanya kwingine usiku, the quality will be compromised. Yeah, but the biggest problem that as Kenyans, those who have the access to media information and all that, we have something yenye tumepewa saizi insurance cover. Somebody gives you insurance cover ya 1 million, you can now go to a private hospital. So okay, when I say that's not my problem, mimi naenda enda private. Again, I want to tell Kenyans straight in the face, you are only one major disease away. You only unahitaji kupata ugonjwa tu mmoja serious, na hiyo cover yako itaisha within 1 week, na utapelekwa pale Kenyatta mahali ulikuwa umedharau. So let us push very hard, not only for tutisha daktari Masakela na tutisha. Ukweli, you are only one major illness away from poverty. Hizi marambe unaona kila mahali kwa WhatsApp, kwa Twitter. Si ati watu hawana insurance cover, lakini 1 million ukienda ICU 3 days 1 million umeisha. Unabebwa pale, unaenda Kenya. Pale ulipodharau ambapo. So let us push for public healthcare. Let us ask our politicians, vile mwenzangu amesema kwamba governor ako in charge ya budget ya healthcare kwa county mzima. Yet yeye mwenyewe boss wa afya kwa hiyo county akiwa mgonjwa anatolewa kwa county, anapelekwa nje. Ni kama mzazi kuupikia watoto sumu na yeye anaenda kukula kwa hoteli. Yet we don't push them hard to do the right thing. Daktari Masakela anatoa kibwagizo, anasema kwa kweli tunachopewa sisi si sawa, wenyewe wanatoka kwenda kutafuta kitu kizuri. Na ukiangalia pia picha katika kiwambo cha runinga ni picha za kusikitisha tu, ni hali ilivyokuwa mbaya kabisa katika hospitali ya Kerugoya, kwa kweli ambayo haipendezi. Na umeweza kusikia hapa wageni wangu wote wanaafiki kwamba hali ni mbaya sana, na tusipoingilia kati itakuwa mbaya zaidi. Lakini cha maana zaidi ni kwamba
magavana kuna baadhi ya magavana ambao wameweza kupewa kongole kwa kujaribu, kuna wengine hawajajaribu, lakini wengi wao hawajalipa swala la afya kipaumbele, wanalishua kama swala la mzaa, ili hali ndio tegemeo la Wakenya wengi kuweza kupata matibabu katika maeneo haya. Sasa Angela Nguku, umesema kwamba umetembea hospitali nyingi na unasema kwamba labda ni Kerugoya tumeona, lakini kuna hospitali nyingi ambazo hata ni zaidi ya Kerugoya vile ambazo zinapoendelea. Na ni hospitali ambazo ndio tegemeo la mimi, mama, nyanya na mwingineo. Tunafanyaje Angela? Labda unaweza kutuambia tunaweza kopa kitu gani ambacho tukikifanya huenda tukabadilisha hii hali? I think kuna vitu mingi sana zinapaswa kufanyika. Kwanza kabisa wacha nikurudishe nyuma. Mwezi uliopita tulikuwa na kampeni kwa inaitwa What Women Want. Tulikuwa tunauliza wamama na wasichana waliokomaa kutoka age 18 kwenda juu wenye wanajifungua ni nini aswa one single request ama ni ombi nini moja la wanaweza sema kweli nikifanywa hivi nitasema nimepata quality of healthcare in this country. Na kweli hiyo swali kwanza iliwashtua kwa sababu for many years hakuna mtu anaulizanga tunaenda hospitali tunaambiwa tumia hii. Hakuna mtu ashaye kuja kwako kuulize Rashid unahitaji nini ukienda hospitali. Na zile answers tumepata ama majibu tulipata tulishangaa sana. Kwanza unasikia mama akisema mimi nataka nikienda pale sitaki kwenda nipatane na damu wakati nimeenda kujifungua inatiririka kutoka kwa kitanda mgonjwa mwenye ametoka na mimi mwenyewe naambiwa nipande kwa kile kitanda. Nataka niende pale nipate sink. Unaona alienya Kerugoya tumepata zile wamama wamekuwa kituambia. Nikienda kwa ile hospitali nataka nipate nisipate choo inanuka. Heri nikazalie nyumbani basi kama nitaenda pale nipate choo inanuka. Na tunahitaji chakula yenye na afya kwa sababu wanasema chakula ni mbaya sana na hali. Na ukiangalia hata ile dustbin unaona pale Kerugoya. Ukiona ile chakula unaona kweli kuna shida pale. Na kitu ya kusikitisha ni kwamba wale wamama wakisema hivyo wanatuambia tunataka mpiganie, tunataka hiyo ombi letu iwafikie magavana wetu, ifikie leadership wetu. Tukienda kwa wale leaders sometimes unaona kwambia nyinyi mmelipwa ama kuna mtu amewalipa ndio muongelelee mbaya juu ya kaunti yetu. Na hakuna kitu kama hiyo, ni wamama na wasichana. Na I'm talking about over 150,000 voices from across the country. Kwa hivyo ni sisi tushikane kama Wakenya. Tujue kwanza tuko na haki na tuelimike na tuelimishane, tujue kweli tuko na haki ya kuitisha ile accountability. Pesa yetu inaenda wapi? Na wale leaders pia wajue wako na jukumu. Na kama hawaelewi ni nini wanapaswa kuwa wanafanya, kwa sababu nini naona ni kama wale leaders wakikuwa elected ni kama hawaelewi wanapaswa kufanya nini. Ni kama mwenzangu venye amesema wanachukua pesa, hawanangi ile prioritization ama kula tunaita in medical terms triage ile. Unajua ni nini hasa ya muhimu? Tunajua health is wealth. Na kama nchi yetu itaendelea mbele lazima watu wakuwe healthy. Kwa hivyo lazima tuwapatie healthcare yenye inawafaa, waweze kujihudumia economically, socially, wakuwe strong. Kwa hivyo unajua nilishangaa sana. Nipatie dakika moja niseme. Nikiona gavana wa Kirinyaga aki lay off over 200 workers. Hao ni wale watu wanapaswa kuwa waletrainiwa juu infection prevention, wametrainiwa all those things. Utaenda kuchukua wapi? Unasema utachukua casual workers pale wakuja wafagie. Wanajua wanaelewa nini juu ya hospital infection prevention and all those things. Aidha kuna shida mahali. Leaders wetu je hatua yake ya kutengeza jopo la haraka baadaye na kuweza kuliingiza. Maana kuna kwa baada ya taarifa kuweza kuangaziwa kwa mara ya kwanza katika runinga Citizen, aliweza kaunda jopo la haraka ili kuweza kujaribu na kuweza kuziba lile pengo na kutafuta suluhu. Je, ilikuwa ni hatua ya kimsingi kuweza kuichukua? I think naweza sema alikosea sana kwa sababu ya kwanza alisema anataka kukata the wage bill, lakini tunasemanga garbage in garbage out. Anakata, lakini at the end of the day what did she put in place to ensure that we don't see the things that we are saying at the moment? Alafu baadaye unakuja unasema task force. Hiyo ni pesa nyingine ya committee ya kukaa chini, transport, all those things. Yani it's like counterproductive. Let me tell you, kama unataka proper health outcomes in this country, lazima uinvest. Ni kama biashara. Useme kama unataka kupata 20 shillings, lazima uinvest 5 shillings. Ndio at least ikue double, triple, quadruple ndio upate hiyo pesa. Ni the same thing kama unataka a productive country. Useme kweli nchi yetu inaendelea mbele, tuna move forward. Lazima uinvest in the healthcare of your people. You cannot uwezi cheza na afya ya watu. Na ndio naomba kweli
kama leaders wa hii country take a step back, wakae chini wajiulize ni nini hasa tuliwekwa pale tufanye nini kama wa Kenya. Kama tunataka kwenda kurudi pale tuseme tupigiwe kura. Tunapigiwa kura na watu wenye hawana afya, wameshakufa, ama tunapigiwa kura na watu aina gani? Watu aina gani? Ukiangalia katika mwaka wa kifedha wa mwaka jana uliopita ni kwamba takriban shilingi bilioni 70 ilikuwa zimeweza kutengwa kwa masuala ya afya kuweza kupelekwa katika kaunti zetu. Na ukiangalia huu mwaka 2019 mwaka 2020 takriban shilingi bilioni 63. Hii itakuwa suluhisho kwa shida hizi ambazo anazungumzia Angela, ama asha kumsima tu sitoruka mkojo tukakanyage kinyesi? Unajua, kwanza when you talk about mambo ya budget ya healthcare, there's some few sad things. You know, healthcare right now is like almost 96% devolved. Yeah, yet the money ile pesa inabaki afya house Nairobi kwa national government is even higher than the money that was devolved. Swali ni kwamba what is 64 billion doing in afya house when 96% of healthcare is devolved? But even more importantly, that KMPDU we have to make a maswala flani ama steps yenye tunaweza fanya kusaidia ku correct some of the mistakes. Number one, we still insist that as a Kenya we must have a health service commission, a centralized way of managing human resource for healthcare, whereby tujue kwamba every county in this country, daktari akwe muuguzi akwe clinical officer, that treated the same way. Juzi tumeona county fulani Rift Valley ikihaya. Do you know wali advertise positions 16, and out of 16, 15 were from that county, one tribe, and even huyo mmoja mamake alikuwa anatoka hiyo area. So when you tribalize even things like human resources in healthcare, standards would go low. So that why you say that kwa hii referendum inakuja lazima waweke a centralized body of managing human resource for healthcare. Number two, they have to change the Public Finance Management Act. Ile itafanya ikubali kwamba ile pesa hospitali ina collect kwa hiyo facility itumike kuimprove hizo facility. Kama Kerugoya pesa yenye na collect labda iko ni 10 million per month, ingetumika kwa hiyo facility bila kutumia kurudisha Nairobi, ingesaidia kufanya hiyo usafi. Ya tatu ni kwamba tushaona bayana kwamba counties hawezi handle healthcare mzima. Let us devolve level 1 and 2 hospital, ile primary healthcare. Then from 3, 4, 5 ama even from 4, 5 na 6 ikuje national government, because katiba inatukubalia kwamba wakati counties wanashindwa kufanya some of the roles, we are allowed to take back some of the functions back to national government. This is one of the functions that they should be taken away, the curative services. Level 4, 5 ikirudishwa Nairobi ama central government. Ya tatu ni kwamba right now as KMPDU we are going around doing a training with our partners on the attitude, because even if you built a better hospital, put all the equipment, na wale wanafanya kazi pale roho yao ama mafikira zao hazijabadilishwa, bado wagonjwa watakuwa wanasikia vibaya wakikuja pale, wakizao na tusiwa wanapigwa. So saizi kama chama cha madaktari tunafanya training ya nurses, clinical officers, everybody in most of the counties where our partners have agreed to fund us, tufanye hiyo training ya attitude change. Na ya mwisho ni kwa Wakenya, let us tuache mambo ya tuko na shida za umma, tunazitafutia solutions za private, kwamba pale nyumbani maji yako ya tap inapopotea unanunua bottled water. Public school ikidorora unaenda academy. Saizi healthcare imefail, kila mtu amekimbia private. Tunaacha public nani? Na huko ndio at the end of the day ile siku utakuwa mgonjwa kabisa, huko tutarudi, kwa sababu the insurance cannot pay for anything that can even sustain you for more than a week in an expensive facility. Na mtikirudi tutakuwa tunachukua maoni kutoka hospitali tofauti na wanahabari wetu wakiweza kuzungumza kuhusiana na kile ambacho kinaendelea, lakini masuala ambayo yanaibuka ni kwamba vifaa vyenyewe vichache, vifaa vinavyokuwepo pia duni, kuna madaktari manesi wachache, na pia wengine pia hawana ufahamu na elimu ya kufanya hiyo kazi, lakini wapo katika hospitali hizo. Hospitali za miaka nenda miaka rudi hazijakarabatiwa kuweza kuhudumia idadi ya watu, licha kwamba idadi imeongezeka katika sehemu tofauti. Ni baadhi ya masuala ambayo tutaweza kuyazungumza kwa kina baada ya muda usio mrefu.